Maths Aspirants Groups ജാം പരീക്ഷയ്ക്കായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കൊച്ചിൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ റിസർച്ച് സ്കോളറായിട്ടുള്ള മിസ് സിമി തോമസ് ആണ്. സിമി ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിന് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജാം സിലബസിലുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പര്യാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്, ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാത്സ് ആസ്പിറൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മളോട് കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന സിമിയോട് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. വെൽക്കം സിമി. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹോമോമോർഫിസം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ ജാം സിലബസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. In the permutation group Sn, if H is the smallest subgroup containing all the three cycles, then which of the following is true? Okay. Then given options are: order of H is equal to 2, index of H in Sn is 2, H is abelian, and H is Sn. Okay. Any idea from the audience? Index of H in Sn is 2. Okay, how you get that? If it's the smallest subgroup containing all the three cycles, it will be An, alternating group of degree n. Yeah, exactly, good. That is the same answer. Okay, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് G is the symmetric group on n symbols. Okay, and H is given that it is the smallest subgroup containing all the three cycles. Okay, that is, we want to know about what is H. Okay, so that we claim that, okay, we claim that H is An. H is the alternating group, that is the collection of all even permutations on n symbols, that is a subgroup of Sn, and H is that is An is same as the smallest subgroup containing all the three cycles. Okay, we want to prove that H is equal to An. Okay, നമ്മൾ എച്ചിൽ നിന്നൊരു ത്രീ സൈക്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, okay, that is ഏതൊരു, that is let sigma belongs to H, that is sigma is a three cycle, then it is an even permutation, right? Sigma is a three cycle, therefore it can be written as the product of even number of transposition. That is, sigma is a member of An. That is, the smallest subgroup containing H, smallest subgroup containing all the three cycles is contained in An. Clear? Because all elements in H are three cycles that are product of even number of transposition that are members of An, and here H is the smallest subgroup containing all the three cycles, therefore H is contained in An. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now you have to prove that An is a subgroup of, An is a subgroup of, you have to prove that An is a subgroup of H. That is, take any element sigma in An, we have to prove that sigma is in H. That is, sigma is an even permutation, we have to prove that it is a product of three cycle or it is a three cycle. You have to prove that. Okay, that is, here we take sigma is in An, that is sigma is the product of what is meant by an even permutation.
It is the product of even number of transposition. That is, sigma is of the form some T1, T2, T3, etc. T2k. That Ti's are transpositions. Okay, that is, it is the product of even number of transpositions, right? That is, sigma can be written like this. That is, T1, we can pair this as T1, T2, T3, T4, T3, T4, etc. T2k minus 1, T2k. Okay, now if each pair is a 3 cycle, if each pair is a 3 cycle or it is a product of 3 cycle, then we can say that these all products are in H, right? Because H is the smallest subgroup containing all the 3 cycles. Is it clear? Okay. If each pair is a 3 cycle or a product of 3 cycle, we can say that sigma is in H. Okay, that is, we have to prove that T1, T2 or Ti plus 1 is a 3 cycle or it is a product of 3 cycle. Therefore, for each I and j, Ti plus 1 or for each I, Ti plus 1 is a 3 cycle or it is a product of 3 cycle, then we can say that sigma is contained in H. Okay, that is, so we take one pair from this product, that is T1, T2. Let it be Ti's are what? Transpositions. Therefore, T1, T2 is of the form some AB into some CD. Then we have to prove that AB into CD is a 3 cycle or it is a product of 3 cycle. Okay. If AB, okay, that is, there are 3 cases here. That is, we don't know what is A, B, C, and D. So we take some more cases here. That is, when A equal to B equal to C is equal to D, what is T1, T2 here? You all know about the symmetric group on n symbols. Okay, when these transpositions are equal, then what is that transposition? Sorry, what is that Identity. permutation? That is identity permutation. That is, I denote it by A. Is it an even permutation? Yes, of course, it is an even permutation. Okay, that is trivial here because H is the smallest subgroup containing all the 3 cycles. Therefore, H always contains identity. Therefore, that is A is in H. Okay, first case is solved. Then we assume that suppose B is equal to C and A and D are different. Then what about AB into BD? What is that product? AB into BD. What is this? We use right to left convention as we define permutation multiplication. Sometimes we can take from left to right multiplication. It's no matter. Okay, I usually prefer from right to left multiplication. That is, what is AB into BD here? ABD. That is ABD. That is it true? This is, you can calculate this. That is, this is a 3 cycle that always belongs to H. Or if B is equal to C, T1, T2 is a 3 cycle. Okay. Now we assume that these are all different elements. That is, A, B, C, D are all different. Then what can you say about AB into CD? It can be written as a 3 cycle or a product of 3 cycle.
Okay, you can look this. I give a hint. This is same as ABC into BCD. AB into CD is same as ABC into BCD. You can look that just multiplying by just using permutation multiplication, then you can verify that these two are equal. Okay, that is in the first case when A all elements are equal, first case T1 T2 is the identity permutation, and in the second case two of the elements are equal, then that is a three cycle, and in the third case, that is all elements are different, then AB into CD is the product of three cycle. That is, if we consider any pair that is either a three cycle or it is a product of three cycle, that is every even permutation can be written as a product of three cycle. Okay, either as a three cycle or it as a product of three cycle. Therefore, sigma is in, here we get sigma is in which group? We assume that sigma is in AN, then prove that sigma is in H. H. Therefore, what can you say about the group H? Which is actually what? A subset of AN. It is not a subset of AN. This is AN actually. Actually, this is AN. Because first case we already get H is the subgroup of AN because H contains all the three cycles. Three cycles are three cycle can be written as the product of two transposition, that is an even transposition. Therefore, H is a subgroup of AN. Then in the second case we get AN is a subgroup of H. Okay, we combining these two results, we get H is actually AN. That is the smallest subgroup. That is AN is the smallest. That is a result. Smallest subgroup. AN is the smallest subgroup containing all the three cycles. Okay, get it? Then look at the options. What are the options here? True. We get that H is equal to A. H is actually the alternating group on n symbols. Then order of H is 2. Is it true? Is it true? No. Why? What is the order of AN? n factorial by 2. N factorial by 2. That is n factorial by 2. Here we take n greater than or equal to 5. Therefore, option A is not true. What about B? Index of H in Sn is 2. Is it true? Yes. Because what is index of H in Sn? That is the order of Sn divided by order of An. Then what is this? This is 2. Because order of Sn is n factorial, order of An is n factorial by 2. Therefore, we get its index is 2. That is, we get An is a normal subgroup of Sn. Okay, this is a true statement. What about the option C? Is An is abelian? No. That is false. Here, this is also false because we get H is equal to A. Okay, this is false. Therefore, only one option is true, that is B is true. Okay, clear? What are the facts that get from this question? The smallest subgroup containing all the three cycles in Sn is An. Also, we can infer that H is equal to An, and An is a normal subgroup of Sn, and is index of
That is index of Sn, index of H in Sn is, that is 2. And An is non-abelian like that. All are the facts that we get from this question. Okay. We can move on to the next question. Okay. This is the second question. Okay. Here, just read this. Okay. G is a finite group. That is order of G is finite. Here this is order of G, therefore we can use this symbol, that is order of G is finite. Then which of the following statements are true? Which the following statements are true? Looking at the options, they given conditions that imply abelianness. Any idea? Option C. Option C, okay. Option C is the right statement, that is true. What about A, B, and C? B option also. Okay. That is every non-identity element of G is of order 2. Then G is abelian. Okay. What about A and D? What about A and D? You say it's true? Okay, let's move on to that question. That is, to solve a problem, we need a good stock of examples. Okay. We need, Ma'am, ah, option A is false, I think. that is true. Why? Smallest non-abelian group is of order 6. Oh. What is that group? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അത്. Okay. You said it is right. Okay. That is, this is, you said that option A is false. Therefore, we need a counter example. Okay. Let's move on to the option C. ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അല്ലേ? ദറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ തിയറം, ദറ്റ് ഈസ് ദ G by Z തിയറം. G by Z theorem. Here Z of G is the center of G. You all know that. That is the elements in G that are commuting with all other elements of G. Okay. That gives the abelian property of G. That is, if G by Z is cyclic, then G is abelian. That is a theorem. That is the G by Z theorem. Therefore, that is the statement here they given. Therefore, option C is a right answer. Okay, what about option B? If every non-identity element of G is of order 2, then G is abelian. That we have to prove that if it is true, then we have to prove that AB is equal to BA for every A comma B belongs to G. How can you prove that if it is true? If A and B are elements of G, then AB is also element of G, and AB the whole square is equal to identity. Yeah. Okay. AB into AB equal to identity. Okay. So when we do the calculations, we can say that it's AB equal to BA. How can you get that? Okay, this is true. AB square is equal to E. That can be written as AB into AB. Okay, how can you prove that this is okay?
How can you get this AB is equal to BA? A square into B square equal to A use ചെയ്തു. Okay, A square into B square is equal to? E. Okay, okay. That is always is equal to A square into B square. Okay, right. Then you can use what theorem? What? Cancellation, right and left cancellation. Yes, that is the answer. That is when you use the cancellation, you know you get BA is equal to AB. Any other answer? മാം ഇവിടെ എ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആകുമ്പോൾ എ ബി ഇൻവേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലേ? Okay, that is AB is equal to AB inverse. Okay, then how can you get? എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് വരും. അപ്പൊ അതിനെ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഈ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി അല്ലേ വരിക, അതുപോലെ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബി എന്ന്. That is also true. That is we get നമുക്ക് രണ്ട് വഴികൾ കിട്ടിയല്ലേ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല രണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയത്. അത് പല വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിസ് ഈസ് ദി സോക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി that you all know. This is the Stokes' property, and B inverse can be written as B because every non-identity element is of order 2, and A inverse can be written as A. Therefore, AB is equal to BA, and here we directly use the statement that it has every non-identity element has order 2. Here we use the inverse also. Okay, therefore option B is right. What about option C? Option C, I already done that. What about option A, B, C, D? What about D? It is wrong. Why? Why? D4 is an example. D4 is of order 8. That is, we have a counter example. That is, there is a group of order P cube that is not abelian. That is, you say that is D4. D4 is of order 8. That is 2 cube, but it is not. It is an example of a general non-abelian group. Therefore, we got a counter example here. What about A? Someone say that small S3. That is S3 is the example here. Okay, clear? That is B and C are true, D is false, and A is also false. Okay, clear? Okay, then we can move on to the next question. Okay, this is the question number 3. That is GB a cyclic group of order 12. That is, this is the solution. GB a cyclic group of order 12. Then what can you? Then you have to find the number of non-isomorphic subgroups of G. Okay, we have to find the number of non-isomorphic subgroups of G. Okay, what can you say about G? Six. How you get that? It's the number of divisors of 12. It's isomorphic to Z12. So 12 is equal to 2 square into 3. So number of divisors equal to 2 plus 1 into 1 plus 1. Yeah, that is true. Okay, as an explanation, G can be G is given to be the cyclic group of order 12. That is, G is isomorphic to Z12. Then how can you proceed? What can you say about the subgroups of G?
or subgroups of Z12. We have fundamental theorem of cyclic groups. What does it say? Cyclic. Okay. Fundamental theorem of cyclic groups. That is, every subgroup of a cyclic group is cyclic. When G is a finite group, for each divisor, K of n or K of 12, there exists a unique subgroup of order, or for each divisor D of n, there exists a unique subgroup of order 12. What are those subgroups? What are the orders of that subgroups? Divisors of 12, right? For each divisor D of 12, there exists a unique subgroup of order D. Okay. So, what are the non-isomorphic subgroups of G? Those subgroups whose orders are divisors of 12. 12. What are the divisors of 12? This is same as 2 square into 3. What are the divisors of 12? 2 plus 1 into 1 plus 1, that is equal to 6. Okay. Got clear or no? Here we use the fundamental theorem of cyclic groups. And we use every cyclic group of order 12 is isomorphic to Z12. We use these two facts, then we got the answer, that is 6. Okay. Move on to the next question. Okay. Okay. Here we given H is denote the 2 by 2 invertible matrices over Z5. That is, what is H? What is given? This is same as GL to Z5. H is same as GL to Z5. What is the operation here? This is under the usual matrix multiplication. Then you have to find the order of the element. If this is an element in H, if this is invertible, what is the determining here? 4 minus 3, that is 1. Therefore, this is an element in H. You have to find the order of 2, 3, 1, 2. What is mean by order? Order is same as the order of the subgroup generated by that matrix. What is mean by order of an element or order of an element? The least positive integer m such that a power m equal to identity. Okay, this is the smallest positive integer such that g power n is equal to 1. There is an extra condition there. Smallest positive integer. Okay. Order of g is the smallest positive integer n such that g raised to n is equal to e. What is the identity here in H? What is the identity in H? What is the identity in H? Congruence class 1001. Okay, 1001. Okay, here we use the multiplication. Here is multiplication modulo 5. Sorry, just use the usual multiplication and addition. Then you can return that element modulo 5. Okay, what can you say about 2, 3, 1, 2?
2312 power 1, that is always is equal to 2312, that is not 1001. What can you say about 2312 square? This is the smallest positive integer, so we can start with 1. What can you say about 2312 square? 2312, 2312. What is the product here? 2 into 2 plus 3. What is that element in Z5? 2. That is 2, because that is 7 modulo 5, that is 2. What about the 1/2 element in A12 here? That is 2 into 3, that is 6, plus 6, 12. What is 12 in Z5? What is 12 in Z5? 2. 2. 2. Okay. 1 into 2 plus 2 into 1, that is 4. That is 4. 1 into 3 plus 2 into 2, that is 7. Here this is also 2. Okay. 4 can be written as minus 1. Okay, just use 4. Then we can 2, 3 cube. What about this is same as 2, 3, 1, 2 square into 2, 3, 1, 2. That is 2, 2, 4, 2 into 2, 3, 1, 2. What is that product? 2 into 2, 4 plus 2. That is 6. What is 6 in Z5? 1. That is 1. 2 into 3, 6 plus 4. That is 10. That is 0. 4 into 2, 8 plus 2 into 1, 10. That is 0. 4 into 3, 12 plus 12 plus 4. What is 12 plus 4? That is 16. What is 16 in Z5? 1. 1. So ultimately we get the identity in H. So what is the order of 2, 3, 1, 2 in H? 3. 3. Okay. Move on to the next question. This is the fourth question. What about the next question? 5. Which one of the following is true? What can you say about these options? B. Every proper subgroup of Zn is cyclic. Okay. You say that this is B is the true option. What about the other options? Is A is true? Zn is cyclic if and No. only N is prime. Okay. One way is true here, but what about the other way? Zn is cyclic implies N is prime. Is it true? Not necessary. Okay. That is, we know that all Zn, for all N, Zn is cyclic. For all positive integer N, Zn is cyclic. Therefore, this is a false statement. What about the option B? This is true. Okay. Every proper subgroup of Zn is cyclic. This is what we from the fundamental theorem of cyclic groups. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. Here this is only that restriction, every proper subgroup. Okay. Zn is an example of a general subgroup. That is example of a subgroup of order n, we always choose Zn. Okay. Fundamental theorem of cyclic groups. What about the option C? Every proper subgroup of S4 is cyclic. Is it true?
Every proper subgroup of S4 is cyclic. Is it true? Can you give an example of a proper subgroup that is not cyclic in S4? D4. Okay, D4. Any other example? Any other example? This A4 is an example. D4, A4. Is it true? D4 is an example. What about A4? Is it cyclic? Anyone from the audience? Is it cyclic? A4? No. No. Therefore, C is also, we have two examples got here. Okay. What about the option D? If every proper subgroup of a group is cyclic, then the group is cyclic. What about the option D? No, S3. Okay, a very proper subgroup of that is cyclic, then the group is cyclic. Okay, that is true. Okay, what about ⴨4 group? This is a false question. What about ⴨4 group? Ma'am, D is false. Okay, D is false. Can you give an example? Someone say there is S3. ⴨4 group. Okay, ⴨4 group is an example. Also S3 is an example. Okay, here therefore option B is all. Okay, option B is right. Is it? Option B is the only option that is right. Okay. Move on to the next question. Okay. This is for okay. Sixth question. Okay. Here H is given as Q by Z. Okay. Then some statements about the group H is given, and we have to choose the right options from here. Okay. Have you heard about the group Q by Z? Therefore, rational numbers modulo integers. Q modulo Z. What is that set? What is the form of elements in Q by Z? That is the quotient group. Q plus Z. Okay, some Q plus Z, or what are we use some P by Q plus Z. Okay, some Q plus Z where Q belongs to capital Q, or P by Q plus Z where P and Q belongs to Z. Okay, is it true? Non-zero values. Okay. P belongs to Z and Q belongs to Z minus 0. Like that. Can define like that. Okay. Then what are the options? നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്ഷൻസിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഓപ്ഷൻ 1 എന്താണ് പറയുന്നത്? Every cyclic group of H is finite and every finite cyclic group is isomorphic to a subgroup of H. So we want to know about the cyclic subgroups of Q by Z and the subgroups of H. Okay. We already view what is the element form in Q by Z. That is of the form P by Q plus Z. P and Q are, P is an integer and Q is a non-zero integer. Okay. Now take an okay. Any answer? Both are true. Both are true. Okay. Can you say about what are the subgroups of Q by Z? When we multiply by Q times, when we multiply by Q,
we'll get it as identity Z itself. Oh, yeah. Then as we have got group of every order, means then we can say that it's isomorphic to a subgroup of H. Be it any number, we can say there exists a group of order Q. Okay, that is a right answer. Okay, we can just write it. Okay. Okay, P by Q plus Z is an element in H, right? Or Q by Z. Okay. Then we look at what is the order of P by Q plus Z in Q by Z. Okay. What is P by Q plus Z raised to Q, or P by Q plus Z operating Q times? What will get? That is A plus H into B plus H. That is same as ABH. AB plus H, where AB is the operation in that group. Okay, here this is addition. Okay, what about P by Q plus Z raised to Q? That is P by Q plus Z adding Q times. What will be the resulting element? Q P times plus Z. Q times P by Q plus Z. That is P plus Z, but P is absorbed to Z. That is Z. What is Z in Q by Z? What is Z in Q by Z? That is the identity in Q by Z, right? This is same as 0 plus Z. That is, when we multiply P by Q plus Z Q times, we get 0 plus Z. Then what can you say about the order of P by Q plus Z? Then what can you say about the order of P by Q plus Z? Q. Okay, we cannot say from this that order of P by Q plus Z is Q, but it is always less than or equal to Q, because order is the smallest positive integer such that P by Q plus Z is less than or equal to Q. Okay. If there is an element of order Q in the cyclic group generated by P by Q plus Z, then we can always say that P by Q plus Z is of order Q. Okay. Now, this is an result here. Okay, now take the element 1 by n plus Z. Okay. From here, we can always say that this is always, its order is always less than or equal to n. Okay. Then we claim that order of 1 by n plus Z is equal to n. How you prove that claim? By contradiction, we can prove that claim. That is, let there be an integer k which is less than n, such that order of 1 by n plus k is, 1 by n plus Z is equal to n. That is k. Then what will be that element? What will be that result? That is 1 by n plus Z, that added k times we get Z. That is, this is same as, what will be the result? This is same as Ka by n plus Z, that is equal to Z. That is, K by n is absorbed here. K by n absorb ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ K by n എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എവിടെ വരണം? K by n integer ആവണം. Okay, K by n belongs to Z. But K by n integer ആവുമോ? Here we take K is less than n, therefore K by n is less than 1. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നു. അതായത്
എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറും 1/n plus z ഓർഡർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ 1/n plus z ഓർഡർ? n. That is, order of 1/n plus z is equal to n. Order of 1/n plus z is equal to n. Also, we can say something about the subgroups of q by z of order n. Okay, we can always say that there is an element of order n here. What is that element? For each integer n, there is an element of order n here. What is that element? We already n plus z. 1/n plus z. Okay. Now we prove that there is a unique group of order n there. That is, if there is an element p by q plus z of order n, then p by q plus z is always same as 1/n plus z. That is, we proved it here. Okay. That is, we assume that p by q plus z is of order n. Then p by q plus z raised to n, that is always same as what? np by q plus z. This is same as z, because we always take p by q plus z is of order n. Therefore, p by q plus z raised to n, that is equal to np by q, which implies np by q is a integer, right? Okay, that is p by q is equal to k by n. Then what can you say? Okay, here we get all, if we take any integer n, there is a subgroup of order n. What is that subgroup? 1/n plus z. Now, the next step we prove that there is a unique subgroup of order n there. Then in that case, we assume that there is an element of order n there. Then we proved that, proving that p by q plus z, that is subgroup generated by p by q plus z, is always same as subgroup generated by 1/n plus z. Okay, so that we take p by q plus z raised to n, that is always same as np by q plus z, that is equal to z. Therefore, p by q we get, that is k by n. That is, p by q is a multiple of 1/n. Therefore, subgroup generated by p by q plus z is contained in what set? 1/n plus z, right? Is it true? ഇത് മനസ്സിലായോ? എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പി ബൈ ക്യൂവിന്റെ ഓർഡർ എന്തുവാണ്? പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എൻ നമുക്ക് കിട്ടി. Therefore, p by q, that is subgroup generated by p by q plus z, is contained in 1/n plus z. But 1/n plus z ന്റെ ഓർഡർ എന്താണ്?
n ആണ്. Therefore ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, സെയിം ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ശരിയാണോ? Because P by Q plus Z is a, here we get the subgroup generated by P by Q plus Z is a subgroup of 1 by n plus Z, and we already know that P by Q plus Z has order n. Here we, in the previous case, we proved that 1 by n plus Z has order n. Therefore these two groups are always the same. That is, what are the things that we can say about the group Q by Z? What are the things? Every subgroup of or every element of Q by Z is finite. Is it true? Every element of Q by Z is finite. Is it true? Is of finite order. Is it true? Yes. Yes. Also, if we take any n that is belongs to Z, there is just an element of order Z plus, there is just an element of order n. There is just a unique element of order n. What are those elements? 1 by n plus Z. Okay, is it clear? These are the two things that we can get from these claims. That is, every element of Q by Z is of finite order, and if we take any integer n, there always exists a unique element of order n there. Then look at the options. Every cyclic group of H is finite. What is meant by cyclic group, cyclic subgroup? There is an element that generates that group. Okay, we already know that every element of Q by Z is of finite order. Therefore, every cyclic subgroup of H is finite. Is it true? That follows from this remark. Every cyclic subgroup of H is finite, because if you take any cyclic subgroup, there is an element that generates that group, some P by Q plus Z. But P by Q plus Z is an arbitrary element in Q by Z. If we take any element in Q by Z, they are all finite order. Therefore, option 1 is true. What about the option 2? Every finite cyclic group is isomorphic to a subgroup of H. Is it true? Anyone? If we take any cyclic group, let capital H1 is a subgroup of order, cyclic subgroup of order that is generated by A, and it's of order n. Does there exist an element or does there exist a subgroup that isomorphic to that group? Hello? You already say that. Yes. Because if you take any element n in Z plus, there is just a unique element of order n. So, if we take any finite cyclic subgroup of order n, there is a subgroup of order n there in H. Okay. Does there is another group that satisfies this condition? Let G be a group, and n is an integer, positive integer. Does there exist an element of order n in that group G? ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ക്യൂ ബൈ സെഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഏതൊരു ഇന്റിജർ n എടുത്താലും
ആ ഇൻഡിജർ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ക്യൂബൈസിഡിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്യൂബൈസ്. നൈസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി അറിയാവോ? അതായത് ഏതൊരു ഇൻഡിജർ n എടുത്താലും ആ n ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? Roots of unity. Roots of unity. Okay, that is an example. Any other example? ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല. ഇപ്പം ജി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജി ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓഫ് സം ഓർഡർ. ദെൻ 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര n ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ? അതായത് ഇപ്പം ക്യൂബൈസഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 1 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട്, 2 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട്. 1 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ്? 0 പ്ലസ് ഇസഡ്. 2 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് എന്താണ്? 1/2 പ്ലസ് ഇസഡ്. 3 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് എന്താണ്? 1/3 പ്ലസ് ഇസഡ്. അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ? സച്ച് ദാറ്റ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര n ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്. Okay, units of unity, there is an option. Any other element? Any other group? ഇല്ല. What can you say about Sn? Snനകത്ത് 1 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 1 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട്. ബട്ട് അപ്പോൾ 2 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? അതുപോലെ 3 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? എക്സെട്ര n ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? n ഓർഡറുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, n ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അല്ല മാം, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ. മാം, n ഓർഡർ 2z ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാ ഓർഡറുള്ള എലമെന്റും? ഏതാണ്? കേട്ടില്ല ഞാൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? സൈക്കിൾ. n ലെങ്ത് ഉള്ള സൈക്കിൾ അതാണോ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ, n ലെങ്ത് ഉള്ള സൈക്കിളിന്റെ ഓർഡർ n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി ഈ എസ്എനെ പറ്റിട്ട് എന്ത് പറയാം? എസ്എനകത്ത് n ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? What about the cycle length? 1, 2, 3 etc. 1, 2, 3 etc. n. Okay, 2 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ എസ്എനകത്ത്? 1, 2. 1, 2 എടുത്താൽ മതി. 3 ഓർഡർ ഉള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? 1, 2, 3. ഞാൻ അതാണ് 1, 2, 3. ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്യൂബൈസഡിൽ അങ്ങനെ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ എസ്എനിലും അങ്ങനെ പറ്റും. ബട്ട് ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ബട്ട് ദർ ആർ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിയർ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരിക? Every cyclic subgroup of H is finite. അത് ട്രൂ ആണോ? That is always true. Every finite cyclic subgroup is isomorphic to a subgroup of H. Is it true? Yes. Yes. Therefore, 1 and 2 are true. Therefore, which option is? That is option C is true. Okay. Therefore, this is important. This quotient group, that is Q by Z. Okay, moving on to the next. This is an easy question that you can solve. What can you say about someone? Say, what is the answer? Here S is an 100 length cycle.
Okay, what is y? Y is the transposition 49, 50. Then you have to find the order of xy. What is sy? What is xy here? Here for y tends 49 to 50. What about x? 50 to 51. Therefore, 49 goes to 51 in that product. All other elements are same. Is it true? Here 50 is fixed and all other elements are same in that of x. Is it true? What about xy? It's an easy question. What about the order of xy? 100x. 100. Okay, there is an element absent here. 49. 50 is fixed in the product. 99. There is 99. You can just look at that product. Okay, move on to the next question. Okay, that is the 8th problem. In the number of elements in the set, therefore x belongs to S3 such that x raised to 4 is equal to e. Okay. How many elements are there whose power is how many elements? 0. 0 elements. Okay. Is it non-empty? That collection set of all x belongs to S3 such that x raised to 4 is equal to e. Is it non-empty? No elements. Three elements in the What are those elements? Okay, S3 elements in the form 1, 2, 1, 3, 2, 3. Okay, അതായത് റൊട്ടേഷൻസ് വരും 3 റൊട്ടേഷൻസ് വരും 3 റിഫ്ലക്ഷൻസും വരും അല്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ S3 എലമെന്റ്സിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക വാട്ട് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് S3 ദാറ്റ് ഈസ് 6 വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ S3 1 3 2 no 2 3 6 വരുമോ 6 വരുമോ ഓർഡർ ഇല്ല ഇല്ല വരത്തില്ല ഓക്കെ therefore x raised to 4 e ആകണ്ടേ x raised to 4 e ആകണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്തൊക്കെ വരണം ദാറ്റ് ഈസ് x raised to 4 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം s സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ therefore എക്സിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരാം 2 1 1 3 വരാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള 2 ഓപ്ഷൻസ് വരാം 1 എലമെന്റുള്ള എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് 1 ഓർഡറുള്ള എത്ര എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് S3 ല് 1 this is non-empty. Okay, what about 2 ordered elements in S3? How many elements are there? 3 3. That is 3 reflections. That is 1 plus 3. That is total 4 elements. Okay, is it clear? Is it clear? yes Okay, moving on to the next question. 9th question. Okay, G is given to be G is a group with the identity that is okay. H is a abelian non-trivial proper subgroup of G. That is non-trivial. That is H is not is equal to E.
that is a proper subgroup of G. That is, there is an element in G such that G is not in H. Okay. With the property that H intersection GH G inverse is equal to E for all G not in H. As there is an element G there, G not in H, because H is given to be non-trivial. Also, that is a proper subgroup. There always exists an element G in G that is not in H. Therefore, this condition makes sense. Okay, and there you given a set K, that is the set of all G in G such that GH is equal to HG for all H in H. You have to prove what are the right statement there. Okay, that is here K is given to be set of all G in G such that GH is equal to HG for all H in H. And H is an abelian, non-trivial, proper subgroup. Okay. Is K is a proper subgroup of H, or H is a proper subgroup of K? എയിലും ബിയിലും ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ളത്? Because K is a therefore G such that GH is equal to HG for all H in H. അതുള്ള എച്ചിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് കെയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, കെയിൽ എച്ച് ഉണ്ടാവുമോ അത് എച്ചിൽ കെ ഉണ്ടാവുമോ? H is given to be abelian, then what can you say about K? K is set of all G in G such that GH is equal to HG for all H in H. Okay, and H is given to be an abelian group. Then what can you say about every element in H commutes with elements in H itself? Is it true? എച്ചിലുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എച്ച് എന്തായാലും എവിടെ ഉണ്ടാവും? എച്ചിന്റെ അബീലിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കെന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? ഓക്കെ, ഗിവ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് എച്ച് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് എച്ച് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് let there be an element G1 in K such that G1 does not belongs to H. There is an element G1 in K such that G1 does not belongs to H. Then what can you say about that condition? If G1 does not belongs to H, then this condition holds for all G1 node belongs to H. H intersection GH G inverse is equal to E. That is, here we get H intersection G1 H G1 inverse contains only the identity element. Okay, but G1 is in K. That is, G1 is in K means G1 of H is equal to H G1 for all H in H. What this imply? G1 and G inverse is equal to H. That is, H is equal to G1 H G inverse. Okay, that is, H is an element in H. G1 H G1 inverse is an element in G1 H G1 inverse. What about G? All elements in H can be written like this. That is, here we get this contains only the identity, but that contains here from this condition that contains all the elements in H. That is a contradiction here. Okay,
Got it? Therefore, H is not a proper subgroup of K. Okay. Then what can you say about H? What can you say about K? H is not a proper subgroup, but here we get that H is a subgroup of K. Then that combining that two conditions, H is equal to എന്താണ്? K എന്ന് കിട്ടും. Therefore, these two are false options and this is true. Then what can you say about the option D? There is no abelian subgroup L subset of G such that K is a proper subgroup of L. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തെറ്റാന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആർ ദ ടു വേസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്പം എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് സപ്പോസ് ദർ ഇസ് ആൻ അബീലിയൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് L subset of G such that K is a proper subgroup of L. So same as in the previous assumptions, supposing that there is a G2 in L such that G2 does not belongs to K. Okay. G2 does not belongs to K implies what? What is K? K is H. G2 does not belongs to H. From this condition, we get that H intersection G2 H G2 inverse is equal to E, but L is given to be abelian. Okay. Therefore, these are commuting. That is, there always is a non-identity element that satisfies this. Okay. That is, there we occur a contradiction. That is, there does not exist a abelian subgroup that is a proper subgroup of abelian subgroup L such that K is a proper subgroup of L. Because ഇവിടുത്തെ ഏത് അസംഷൻ എടുക്കുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ അസംഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഡീത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും വരുന്നത്, ഡീത്ത് ഓപ്ഷനിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് കിട്ടും. Therefore, D is a true statement. There does not exist a abelian subgroup. Therefore, C and D are true and A and B are false here. Okay. Moving on to the okay. End the problem. Okay. Here, what is given? Order of G is 57, but G is not cyclic. Then what can you say about the order of G? This is given that 3. Okay, that is 3. Any clarification? Because ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലഗ്രാഞ്ചസ് തിയറം ആണ്. കാരണം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ 90. ഓക്കെ, ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് ജി, ജി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ജി? 1, 3, 19, 57. ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 കിട്ടും. ബിക്കോസ് 1 ആകാൻ പറ്റുമോ ഓർഡർ ഓഫ് ജിക്ക്? ഓർഡർ ഓഫ് ജി 1 ആകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഫോർ എനി ജി നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. This condition makes that option. Order of G 57 ആവാൻ പറ്റുമോ? No. G is not given. G is not cyclic. Is 19 ആകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, because it is the unique subgroup of order 19. Therefore, only possibility of order of G is 3. Okay. Okay. Moving on to the 12th question.
Okay, how many elements of Z50 has order 10? Okay, we have a result that if order of A is equal to n, then order of A raised to k. If we know the order of an element, then we can always find the order of its powers. That is always same as n divided by GCD of n and k. Okay. Okay. What can you say about Z50? This is a cycle group and 1 is a generator. Okay, right. What is the order of 1? That is 50. Okay. Then നമ്മൾ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 1ന്റെ ഏതൊക്കെ പവേഴ്സിന് എന്ത് വരാം? ഓർഡർ 10 വരാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. That is order of 1 raised to k is same as 50 divided by 50 GCD 50 and k. അത് 10 വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? GCD 50 and k എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താകണം? 50 by എന്താകും? 5 ആകണം. അങ്ങനെ കെകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് GCD 50 ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ, GCD 5 ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ 50 ആയിട്ടുള്ള GCD എടുക്കുന്ന പോസിബിൾ കേസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാമല്ലോ. What are those elements? 5 വരുന്ന GCD 5 വരുന്ന ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ്? 5 ഉണ്ട്, 15 ഉണ്ട്, 35 ഉണ്ട്, 45 ഉണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. Okay, that are 4 elements. That is the answer. Okay, move on to the 24th question. Sorry, 24th, not 24th. 13th question. Okay. What about the option A? Is Z plus is isomorphic to R plus? No, because what is the reason? One is countable and the other is uncountable. Okay, that countability. Any other reason? Cyclic, abelianness, or like that? Z plus is cyclic. Z plus is cyclic and R plus is not cyclic. Okay, therefore this is not an isomorphism. Z plus and Q plus, what can you say? Same reason, Z under addition is not cyclic, is cyclic, and Q under addition is cyclic. What about the fourth option? Q by Z under addition and Q under addition. This set we already know about what is this set and what are the possible orders of elements in Q by Z. Is this fourth option is a right answer? Yes. Fourth option right. Okay. Q by Z ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊരു എലിമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഓർഡർ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് Q അണ്ടർ അഡീഷനിൽ എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Q അണ്ടർ അഡീഷനുള്ള ഏതൊരു നോൺ ഐഡന്റിറ്റി എലിമെന്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കൂലേ? എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കൂലേ? ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ? നമുക്ക് 0 കിട്ടുമോ? ഇപ്പം ഒരു P/Q എടുത്താൽ P/Qനെ എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ P/Q പ്ലസ് അവിടെ 0 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഐസോമോർഫിസം അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ക്യൂബൈസഡിലുള്ള ഏതൊരു നോൺ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എടുത്താൽ പോലും അതെല്ലാം എന്താണ്? ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ബട്ട് ക്യൂ അണ്ടർ അഡീഷനിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റിടത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ബട്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? അപ്പം തെറ്റാണ്. therefore only option is C. ബട്ട് സി എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയണം. അതായത് how we can define a isomorphism 5 from Q by Z to Q by 2Z. ഇനി ഐസോമോർഫിസം പറയാമോ? Isomorphism എന്താണ്? That is a group homomorphism, that is 1, 1 and 2. Okay. പറയാമോ?
That is, ഇവിടെ എന്താണ് എലമെന്റ്സ് A വരിക? plus Z equal to A plus 2Z. ഓക്കെ, A plus 2Z. അത് ശരിയായിരിക്കുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹോമോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. 1 ആയിരിക്കുമോ? 1 ആയിരിക്കുമോ? 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള 0 എലമെന്റ് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ, ഇവിടുത്തെ 0 എലമെന്റിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. What about 1 plus Z? 1 plus Z goes to 1 plus 2Z. What about 2 plus Z? What is the image of 2 plus Z here? 2 plus 2Z. What is that element? 2 is Z. absorbed. 2Z. Okay, that is, there is a non-zero element that mapped to here. That is, kernel is not null, containing only the identity. Okay. Then a slight, ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐസോമോർഫിസം. അതെന്താണ് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ? ഇവിടെ A plus 2Z ആണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഐസോമോർഫിസം ആവുന്ന രീതിയിൽ? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? A plus 2Z, 2 plus 2Z അത് അബ്സോർബ് ആവും. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാല് നമുക്ക് ആ A by 2 plus 2Z. A by 2, A by 2 കൊണ്ടുവന്നാല് നമുക്ക് നോക്കാം. A by 2 plus 2Z. Okay, what about 4? P of 4 plus Z. That is always absorbed here, right? Okay, നിങ്ങൾ അത് നല്ലൊരു സജഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ എന്ത് ഒരു A by 2 കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ പ്രശ്നം വരും അല്ലേ? എയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ 2A plus Z ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കി. 2A plus 2Z. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് ശരിയാവോ? 2A plus 2Z ശരിയാവോ? Yes, ma'am. Okay. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് 2 plus Z-ഉം 1 plus Z-ഉം എല്ലാം ഇവിടെ ഇസഡുകളല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. P of A plus Z-നെ സം 2 by 2Z-ലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. such that forms an isomorphism. That is 1 1 on 2 and isomorphism, homomorphism. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയുക. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം 1 plus Z 2 plus Z എല്ലാം എന്താണ്? that are identity element in Q by Z. ഓക്കെ, okay, that is, you have an exercise. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, what about this question? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഈസിയാണ്. നമുക്ക് സീത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ശരി, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് അവിടെ ഒരു ഐസോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സച്ച് ദാറ്റ്
phi is 1 1 onto and a homomorphism. Bijective homomorphism ആയിരുന്ന രീതിയിൽ phi ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. Okay, that is an exercise given to you. What about the 14th question? G is given to be a finite group of odd order. We given a map f from G to G that is defined by f of G is equal to G square. It is given that we have to check that is this is a group isomorphism and the product. ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? If is a function from G to G, G is given to be finite abelian group of odd order. Okay, ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. We have to prove either prove or disprove f of G is equal to G square is an isomorphism. Is this a homomorphism? This is a homomorphism f of G1 G2, that is G1 G2 square. What can you about is this is true? G1 square into G2 square. It is abelian, so It is given to be abelian. Therefore, this f is a homomorphism. What about the 1 1 and ontoness? F of G1 into f of G2. That is G1 square is equal to G2 square. Is this implies G1 is equal to G2? Okay, this is an identity. Therefore, we can operate G2 inverse on G2 raised to minus 2 on both sides. Therefore, G1 G2 inverse square is equal to identity. Then how can we get G1 is equal to G2? G1 G2 square is equal to E. That is order of G1 G2 inverse. it's of an odd order. No. Yeah. Okay, G1 G2. So 2 won't be there, only odd numbers will be there. Therefore, G1 is equal to G2. Similarly, we can prove that this is odd order. Therefore, we take all the square of that element, then we get set G itself. So, this is an isomorphism. What about the second option? That is, we have an odd order abelian group. We have to prove the product of elements in G is exactly the identity element. How we can prove that? Because here this is an abelian condition there. Okay, അവിടെ ഒരു abelian condition ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, G1 ഉണ്ട്, G1 ഇൻവേഴ്സ് കാണും. ബട്ട് G1 G1 ഇൻവേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, because it is given to be of odd order. Therefore G2 ഇൻവേഴ്സും കാണും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എലമെന്റ്സിനെ പെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? Identity. Therefore 1 and 2 is true. Both 1 and 2 are true. That is the option that is right. Okay, clear? അവിടെ നമ്മൾ ആ ഫൈനൈറ്റ് അബീലിയൻനെസ്സും ഓഡ് ഓർഡർനെസ്സും ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ പ്രോബ്ലം പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സിമി ആ സാർ ടൈം എത്രയായിട്ടുണ്ട്? വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാർ, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സാർ, അത് പറഞ്ഞു കഴിയും. ഹലോ, my name is Amrita. I'm from Devagiri College.
ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയുടെ എല്ലാം ഒരു റിവിഷനും കൂടിയായിരുന്നു എല്ലാ ടോപ്പിക്കും. ഫുൾ ടോപ്പിക്സിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോകാൻ പറ്റി. മാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ മാം ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അതും ഭയങ്കര ഗുണമായി തോന്നിയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മാം വേറൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറയുമ്പോൾ അതും നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ലോണം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പറഞ്ഞ് നല്ലോണം അതിന് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം, ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അമൃത. ഹായ് മാം, കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല കണ്ണാക്കുറ. മൈക്ക് സാർ, ഇവിടെ കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പറഞ്ഞോളൂ. മാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എനിക്കിത്. കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയി. പല മെത്തേഡ്സിലും മാം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ മാമിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്തിയതിന് വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഹന്ന. ഹന്ന SH കോളേജ് തേവരയിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അനുരാഗ്. എൻ്റെ പേര് അനുരാഗ്. ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, കണ്ണൂരാണ്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കുറെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. കൊള്ളായിരുന്നു, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു അനുരാഗ്. സർ, എൻ്റെ പേര് വരദ. ഞാൻ കുസാറ്റിൽ തന്നെയാണ് MSc ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കണേ. അപ്പം എനിക്ക് ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പൊതുവെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി അറിയാം, പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജാം എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അത്രയും എളുപ്പം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു മാം. ക്ലാസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, കൂടുതലായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടുള്ള ആ ഒരു പേടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടി. മറ്റേത് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു വരദ. നിങ്ങൾ MSc പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും ഈ ജാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജാമിന് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നെറ്റിനുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനി വരദ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഡിഗ്രിക്ക് എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ കുസാറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ MScക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹലോ മാം, എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. ഞാൻ കോതമംഗലം മാർത്തനീഷ്യസ് കോളേജിൽ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശരിക്കും എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഞാൻ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കാത്തൊരു പാർട്ടാണ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാരണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം, ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ. സോ സിമി, ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മുടെ മാത്ത് ആസ്പിറൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തതിന്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുക. നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. വിഷ് യു all very best and success in your exams.